kama wewe ni a complete beginner na unataka strategy moja simple but very very profitable na itakutake time mob kwa charts, oya watch video hadi mwisho. Nimesimplify SMC ama ICT vile beginner yote anaweza elewa, kwa sababu utatumia tu concept mbili pekee. Nataka tu kuwafunza market structure na supply and demand. Trust me, hizo concept mbili pekee ni enough to make you money. Really, the only need you need is discipline, kwa sababu pia time frame yenye tatumia tu time frame moja pekee yake, just one time frame. Badala nishinde kama na payuka, like video alafu subscribe kama uja subscribe, alafu jo share hii video na msee yote mwenye ajui anzia wapi na nataka kuanza kutrade. Alafu sasa tuingie kwa hizi charts. So kawe ni beginner na utaki ati story mingi ama in short utaki kucomplicate mambo, wali strategy ni yako, kwa sababu utatumia tu concept mbili peke yake na pia utatumia time frame moja. Hizo concept tu ni market structure na supply and demand only. Acha nionyeshe rules za strategy. Tunataka kutrade in an uptrend or a downtrend. Hizo structure mbili peke yake. Tunataka kuavoid consolidating market. Na the way we identify, for example, an uptrend, tunataka market make higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs. In short, this is how we tell a market is trending to the upside ama market iko bullish. Tunataka kuona hiyo market kama ina break structures towards the upside. In short, tunataka kuona hizo structures za juu zikiwa zina break hiyo, si za chini pana, za juu, kwa sababu tuko kwa uptrend. Nataka hizi structures ziendelee kubreakiwa, na pia tunataka hizi structures za chini ziendelee kuhold price. Hatutaki sasa hizi zibreakiwe. No, like these lows, like we don't want them to get broken. So tunataka market i-break structure. Ikisha break structure, for instance, ikisha break up structure, tunataka i-pull back. Na ikina pull back ama ikina kuja ku-create pullback, hatutaki i-break hilo ama hii structure ya chini, kwa sababu hii structure ya chini sasa inashikilia this whole uptrend intact. No. Alafu hiyo market ikisha create a higher low, tuna expect obviously hiyo market itakuja create a higher high. Ikikuja ku create hii higher high, kawaida ndio nawaambia lazima tu break structure toward the upside. No. So ni kumaanisha hata tuka predict hii market kenye itafanya next, na expect hiyo market ita create a higher low, alafu from this higher low tuna expect market ita hold hii low. No, like to expect market i break hiyo low, alafu tuna expect market sasa i make a higher high, na kina make that higher high tuna expect ipitie hapo i break structure tena, they create a new higher high, kumaanisha will bridge this high. Unaona? Na vile uta-identify hizi highs, obviously unataka ku-identify na weak breaks, si candle close, hapana, weak breaks. In short, ukishaona weak ime-break over this other structure, unajua that is a break of structure. Like you don't need candle closes. Ukishaona hata hapa tu like ati ni weak tu ime-close above structure, unajua hiyo ni a new break of structure. Alafu obviously kwa downtrend tunataka kuona market ina create lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Naona, in short, kwa selling market ama for a market that is trending to the downside, obviously tunataka kuona structure sasa zikiwa zina breakiwa towards the downside. Unaona, uptrend tulikuwa tuna break structures above. Sasa kwa downtrend tuta break structures lakini below. Unaona, tunaenda kama tuna create lower lows. Na tukiwa tuna create hii lower low, obviously lazima tu break structure ndio tukue na a new lower low. Unaona? Kawaida pia hapa pengine tutangoja structure ikuje break hiyo tupate a new lower low, alafu price obviously itakuja ku retest ku make a lower high. Ikikuja ku create a lower high, obviously kawaida vile namuambia tunataka hizi ziholdiwe. Unaona? Hii structure toward the upside kwa downtrend tunataka iholdiwe. In short, hii ndio ina hold hii downtrend in place. Tunataka kuona hizi structure zikiwa zina hold. We don't wanna see them being broken, kwa sababu hizi ndio zina hold hii downtrend in place. So in short, kwa downtrend nikana try kuambia ni tunafaa to hold structure towards the upside, ama in short tunafaa tushikilie hiyo ceiling. Hiyo ceiling ifai kubreakiwa. Unaona? Kenye tu tunafaa to break ni nini? Ni floor peke yake, na floor
ndo hii ndio tunaita BOS, towards the downside, ama break of structure towards the downside, break of structure towards the downside. Unaona, na kawaida sasa ukishajua ku identify obviously structure ni kama hapa, obviously tukiwa tumecreate a low, una expect the next move kwenye price itafanya ita create pullback, ikuje create a lower high. Ikikuje create a lower high, obviously tuna expect hiyo price ita move tena ikuje create a lower low. Nikikuja create hii lower low, obviously tunataka ifanye nini? Tunataka i break structure towards the downside tena. In short, tunataka hii lower low yenye ilikuwa previous ikuwe broken, kwa sababu sasa tuko na a new lower low. Alafu obviously pia tukiwa tuna create hii pullback, kumbuka we must hold this ceiling. Like in short, hii structure ifai breakiwe, kwa sababu hii ndio ina hold hii trend in place. Naona, so msisahau hivyo. So nishawa sharpen up market structure, na nimewaambia leo tutatumia concept mbili, hiyo market structure na sasa supply and demand. So supply and demand ni nini? Supply and demand ni levels zenye tunaamini banks na institutions zimeweka orders hapo, ama in short tunaamini banks na institutions zita buy ama kusell from those zones. So in short, pia sisi tunataka kuchukulia trades kwa hizo zones zenye pia tunaamini institutions zinachukulia trades. Like it's as simple as that, hata usi complicate. Na kwa an uptrend, we obviously wanna trade demand levels peke yake. Hiyo msiwahi sawa, that is very very important. Na demand ni nini? Demand ni rahisi sana, ndio waonyesha na the most simplest way ya ku-identify hizi vitu. Demand is simply, unaona hii pullback ikina make you, ama pullback zikiwa zina make you kwa an uptrend, nataka utafute the last red candle ama the last bearish candle of this move ikina kuja ku create a low. Alafu nataka uchore box ukiona highlight hiyo candle. Ukisha highlight hiyo candle, obviously utakuwa na box inakaa hivyo. And guess what fam, that is your demand. So in short, nikanawaambia nini? Demand ni hizi levels hapa, kwa sababu obviously utakuja hapa hivi utafute the last red candle of this move, kumaanisha your demand itakuwa hapo. Unaona pullback zinakuja ama price inakuja ina retest your demand, alafu price ina shoot juu. And this is where we want to get involved kwa trades zetu. Unaona hapa hivi chini ndo tunataka kuwa involved. So kwa hii pullback demand yetu iko wapi? Demand is the last red candle of this move, kumaanisha ukisha identify like that red candle, nataka ufanye nini? Nataka highlight hivyo, kwa sababu obviously hii pullback next itakuja i retest hiyo demand. Unaona, kumaanisha hata sasa kwa hii pullback tutakuwa tumeacha demand obviously pia kwa low hivyo. Unaona, so tutakuja to identify the last red candle of this move. Tukisha identify to highlight na box. Unaona, tungoje price ikuje ingie hapo i retest point of interest yetu ama hiyo demand, alafu i shoot juu hivyo na hivyo. That is how we expect market ita flow. Alafu sasa kwa downtrend unataka kutrade supplies peke yake. Kumbuka kwa uptrend una trade demands. Sasa ukiwa kwa downtrend nataka utrade supply, na supply pia ndaonyesha kwa identify na the easiest way possible. Unaona kwa hizi pullbacks obviously ni the counter move kwa your trend. Unaona hii pullback nataka hapo ukuje identify the last bullish candle ama the last green candle, ama kama candle zako ni za red na blue, the last blue candle. Ukisha identify nataka highlight, uichore, itakuwa obviously kwa extreme place ka hiyo. Ukisha identify highlight na box, itakaa kitu ka hiyo, kwa sababu obviously price ikiwa kwa hii low, tukishachora hiyo supply tuna expect price itatoka hapo ikuje retest supply. Ikisha retest supply i make move yetu. Ikisha make move yetu tukio hapa chini, tujiulize our new supply iko wapi? Utakuja saa kwa hii counter move ama kwa hii pullback. Ujiulize kwa hii pullback which is the last blue candle ama the last bullish candle ama the last green candle that I see. Ukisha iona identify it, kumaanisha uta highlight hivyo obviously na a rectangle ama na a box, whatever you wanna call it. Naona price inakuja ina retest supply yetu, alafu ina make move yetu ama ndio trade yetu in short. Naona tukio kwa hilo, tukisha ona structure ime break hiyo, tunajiuliza okay, supply yetu iko wapi? Supply kawaida itakuwa the last bullish candle of this move ama the last blue candle of this move. So utachukua box identify that last candle ama that last bullish candle, alafu highlight hivyo.
kawaida utataka price kuja retest that supply ama that point of interest, alafu imake nini, imake low ama imake sasa move yako, ama sasa that is your trade. And basically this is everything we need to know about this strategy. Alafu sasa price ikikuja kuretest kwa hizi points of interest, nataka tutumie risk to reward ya 1:3 ama 3 times your risk. Nataka tu risk 1 kumake 3 ama tu risk 10 bob kumake 30 bob. Acha tuende kwa real chart examples niwaoneshe step by step, like it's very easy. Tushamaliza sasa theory sana, nataka tuende kwa real chart examples ndio nikuoneshe kwa hizi markets hizo concepts msee na apply aje exactly. Alafu unaweza join Telegram community yangu, hapo muangusha setup zenye niko interested in, na of course pia utakuwa unajua points of interest zenye naangalia. Kama hiyo ina sound interesting to join, link iko kwa description. Alafu sasa bila ku waste another second tuende kwa hizi markets. So hapa tuko kwa gold, na by the way strategy nataka u trade kwa time frame yote of your choice. M15 kupanda juu, sitaki uende below M15. For our case tatumia M15 cause M15 is my sweet spot. That is my favorite time frame. So utachagua time frame yako kutoka M15 ama either H1 ama H4. Pia utachagua a pair that you want. For me ndatumia gold kwa hii example. Unaona? Na tukiangalia market, kitu ya kwanza obviously nimeambiwa unafaa identify nini? Direction. Na hiyo direction utapatiwa na nini? Market structure. So immediately ukishaingia kwa charts zako, the first thing unafaa identify ni your market structure. Na tutaanza na hapa juu kwa sababu this is an obvious place. Kumbuka unataka kuchorea structure from an obvious place. Acha nianzie hapa ndio niwaoneshe vile hii trend imeshift. Market ilikuwa ina make higher highs, so hapa tulikuwa tuna expect ita make higher low ndio iendelee ku create a higher high, but tunaona market haikufanya hivyo. Tunaona market instead ili create hii higher high, alafu ikakuja ika create a lower low. Officially hapa tuko kwa downtrend. Alafu from hapo market ili make pullback ika create a lower high, alafu lower low, alafu lower high, alafu lower low, alafu lower high, alafu lower low. Hapo hivi market ikatumanipulate kiasi kwa sababu hapa ili break structure. Unaona structure imekuja imefanya nini? Imebreak hiyo. Kumaanisha hapo tuliturn bullish kidogo. So if you took a buy trade from hapa, makosa si yako, hapana, it happens. But tunaona market officially ilifanya nini? Ilikuja tena ikaendeleza hii downtrend after tume break structure hapa. Hapa tuka create a lower low. So kumaanisha kama tuko kwa low, obviously tuna expect market ifanye nini? I create a lower high, alafu iendelee ku create a lower low, alafu lower high, alafu lower low, alafu lower high, alafu lower low. In short tuna expect this market iendelee na the same flow. Remember, your job is not ku fight market. Your job ni kuwa in sync with the market. Ama in short unataka tu kuwa direction yenye market iko. Unaona? So tutapata direction, tushajua tunafaa tukue sellers peke yake. Kama already tunajua tunafaa tukue sellers na tuna trade hii time frame moja kwa sababu hataki ku complicate vitu, tunafaa tujiulize ni structure gani imetoka ku break hiyo ndo to create hii lower low. Kawaida tumetoka ku break hii structure hapa. Tunaona hapo ndio imebreakiwa. Hapa tuka create a new lower low. So tukiwa kwa hii lower low tunafaa tujiulize who is our supply? Supply ni muambia mkuje muangalie hii move. Nataka muangalie hii move, the last bullish candle of this move ni gani? Kawaida naona this blue candle hapa. This is the blue candle I see. So kama naona hiyo blue candle, obviously ndai highlight na rectangle yangu ama na box yangu. Nikisha highlight, that's it. Kenya nataka sasa kufanya, nataka sasa kwenda kwa MetaTrader 5 yangu kuweka sell limit hapo. Kumbuka hapa tumia time frame nyingine. Tuko kwa the same time frame. Unaona? Nataka uchukue a short position uweke exactly kwa hiyo box ama exactly kwa hiyo supply. Unaona? Alafu unataka stop loss usiweke directly tu ati kwa hii high hapa, hapana. Nataka uipe buffer kidogo, so nataka uweke slightly above. Kitu kama hiyo, like just slightly above kidogo. Alafu sa risk to reward, nataka you go for 3 times your risk. So kumaanisha it's like kwa trade una risk kitu kama 1000 to make 3000. Ama una risk 1 bob to make 3 bob. Acha tu play price tuone kama tuli get triggered in kwa trade ama kulienda aje exactly. Hapa tuko nearly ku get triggered, but guess what? Like price didn't really get to our supply. It happens by the way.
na nataka mkuwe prepared for such things. Sitaki ati sasa execute it's like you're chasing price ati juu umeachwa. Hapana, ukiachwa kubali kuachika. Like kutakuwa tu na opportunity nyingine tu kwa market. So tuendelea kuplay price, tuone if we had another second opportunity ama hata price ilirudi ka retest, kwa sababu inaweza fanya hivyo by the way. No. So hapa unafaa tu unangoja patiently. Ufai bado ume delete like your sell limit. Tuta delete sell limit price ikipita hilo ama tukipata a new low hapo officially. Guess what? Market ilikuja literally ikatuacha by kama a pip. Atuku get triggered in, alafu price fall all the way to our take profit. It's okay, it happens. So from hapo unafaa ujiulize hii market structure inaendelea kufanya nini? Tunaona iliendelea create lower low, alafu from hapo hivi create a lower high, alafu tunaona create another lower low. So tuna expect pullback peak create a lower high, alafu tuendelee na lower low. Like basically tunafuata price tu kenye inafanya. Atu try kuwa smart ama kitu kayo. So kumaanisha our new supply itakuwa this blue candle hapa ndio itakuwa our new supply. So tutachora hiyo supply hivyo, alafu tutaweka sell limit hapo vile tu tumefanya kwa hiyo example ya kwanza. That is exactly what we'll do. So tutaweka position hapo ya stop loss hapo ataiko mahali pazuri, alafu we'll go for 3 times our risk. Kumaanisha unafaa kuwa na position inakaa hivi ama unafaa kuwa na at least sell limit inakaa hivi kwa market. Jukumbuka bado hatuko kwa trade. Acha tu play price tuone kama tuliget triggered in. So hapa tunafaa tu tunangoja patiently. Si tusheka limit order yetu, tusheka order yetu kwa market. Kazi yetu sasa ni kungojea either hiyo market ifungue trade yetu ama hata ikose kufungua trade yetu. For example, ona nini imehappen hapo. Ona kenye price iliendelea kufanya. Guess what? Atarudi hapa. Kwa nini atarudi hapa? Kwa sababu price break structure tena. Tunaona price create hapa lower low, alafu create a lower high, alafu create tena a new lower low, kwa sababu break hii low hapa. Unaona? So sasa tuta update supply yetu kwa sababu tumepata a new break of structure. And our new supply itakuwa that blue candle ama that last bullish candle hapo. Unaona? So price iko hapa. Ikiwa hapa nataka, unaona create hapa a new low, usisahau hivyo. So unataka sasa uweke hiyo short position obviously kwa hiyo supply kawaida vile tu unaweka stop loss obviously slightly above your structure hivyo, alafu go for 3 times your risk. So risk to reward yako inafika kitu kaya. So tuta play price tuone kama tumeget triggered in kwa trade. Unaona vile tumekuwa patient kwa hii move yote, we are just waiting. So tuta play price ndio hiyo tusha triggeriwa in hapo officially tuko kwa trade. Unaona? So our position is open. Acha tu play price tuone kama tulipata hii take profit. So kawaida taka patient, price imeenda in our favor almost immediately. And fam, there goes our take profit. Kwanza market imeshuka na ubaya, unaona? Alafu pia kama mna notice, unaona kama uli miss hii opportunity, kuna opportunity nyingine ya pili hapa hivi happen. Wapi? After obviously tumekuja create hii low, tulikuwa break hii structure. Kumaanisha tuliacha nini? Tuliacha hii supply ama this blue candle. Unaona imekuja retestiwa. Kumaanisha pia kama ungekuwa umeingilia a short position hapo, alafu umeweka stop loss obviously kawaida hapa slightly above hii high, alafu you go for 3 times your risk, obviously pia take profit yako ingesmashiwa. Unaona hata ilienda past 3 times. Trade yako bado ingegonga take profit kama bado ungechukua that second opportunity hapo. Unaona hapa tumekuwa na 2 opportunities. Alafu farms unajua nikiongeza kitu kingine hiyo nini? Hiyo ni kierere. Sasa ni back test, alafu kwa ujui kuchora market structure, watch hapa. Na kama ujui kuchora supply and demand, watch video hapa.